ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਪੀਸ ਆਫ ਆਰਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮਾਵਾਂ ਬੇहद ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। There's a really reasonable chance I could end up on the side of a road having a baby. I honestly don't know what to do. We're incredibly stressed because we're left with no good options. We either go forward with our home birth and hope nothing goes wrong and God forbid have to do a long transfer, or we try and get me to a hospital, and by the time we have other children at home, so by the time we get childcare to our house, we get in the car, start heading to our 30-minute away hospital, I'm in active labor and pushing, and we just hope we get there. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਹੋਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਭ ਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਲੱਭੂਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਐਸਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ। ਲੈਂਗਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 30 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਆ, ਸਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 30-40 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। And it would have been helpful if they did this 3 years ago, but this Minister Dix, needs to ensure that Fraser Health has everything in its power to make sure that they can hire the amount of pediatricians needed for Peace Church Hospital to ensure that there's no more closures at this maternity ward. These parents, these mothers don't need this anxiety and stress at such an important time in their lives and their babies' lives. It doesn't make any sense to close down the maternity. Find some doctors from outside the region for a temporary basis to keep it going. We've said we would put the city behind and work with the province and Fraser Health. There are 1,000 babies born at Peace Church every year. So now we're going to send all the expecting mothers to Langley, and we're going to put strain on that system. And that to me is not fair to the staff and the doctors at Langley, when we are now having empty beds in our maternity ward at Peace Arch, much of which was raised and funded by this community through the Peace Arch Hospital Foundation. It's been the same kind of response for 3 years. It's not anything new. I don't see how changing 3 months is going to make a difference. If we close for 3 months, is that going to draw pediatricians to us? No, that's not going to change anything. What we're going to do instead is we're going to lose nurses, we're going to lose GPs, we're going to lose obstetricians. You're not going to be able to restaff a unit all of a sudden in 3 months. ਨਾ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਆਈਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। I have a kid who has congenital heart failure. We have no pediatrician, so I have nowhere to take her. If she code blues, I have nowhere to take her. Nowhere. I'm driving to Surrey with a dying child. अर्ली रिक्रूटमेंट चाहिए, इंसेंटिव चाहिए। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK, ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਮੂਲ ਦਾ ਹਰ 10ਵਾਂ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ 10% ਵਰਕਫੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।